আজকের পর্বে রয়েছে রিয়াল কনভারসেশন পার্ট 27। এই পর্বে আছে একজন স্বামী স্ত্রী যাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে এবং তার পরের কনভারসেশন যারা আপোষে সেটাকে মিটিয়েও নিচ্ছে। সো চলুন শুরু করি। Hey, can we talk? Hey, can we talk? এই শোনো, আমরা কি একটু কথা বলতে পারি? Hey, can we talk? I don't know. I'm still hard. I don't know. I'm still hard. জানি না, আমার এখনো কষ্ট লাগছে। I don't know. I'm still hard. I understand. I didn't mean to hurt you. I understand. আমি বুঝতে পারছি। I didn't mean to hurt you. আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। I understand. I didn't mean to hurt you. Then why did you say those things? Then why did you say those things? তাহলে তুমি ওসব কথা কেন বললে? Then why did you say those things? I was angry and I lost my control. I'm really sorry. I was angry and I lost control. I am really sorry. আমি রেগে গেছিলাম আর আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। আমি সত্যিই দুঃখিত। I was angry and I lost control. I'm really sorry. You know, your words affect me deeply. You know, your words affect me deeply. তুমি জানো, তোমার কথাগুলো আমাকে গভীরভাবে আঘাত করে। You know, your words affect me deeply. I know. And I hate that I did that to you. I know. আমি জানি। And I hate that I did that to you. আর আমি ঘৃণাও করি যে আমি এটা তোমার সাথে করেছি। I know, and I hate that I did that to you. It felt like you didn't care. It felt like you didn't care. মনে হচ্ছিল তুমি আর আমার কোনো গুরুত্ব দাও না। It felt like you didn't care. I care. I always do. I just didn't show it the right way. I care. আমি খেয়াল রাখি। I always do. আমি সব সময় রাখি। I just didn't show it the right way. আমি শুধু সঠিকভাবে দেখাতে পারি না। I care.
I always do. I just didn't show it the right way. So what now? So what now? তাহলে এখন কি? So what now? Let's fix this together. I don't want to fight anymore. Let's fix this together. চলো এটা দুজন মিলে ঠিক করি বা চলো এটা একসাথে ঠিক করি I don't want to fight anymore. আমি আর ঝগড়া করতে চাই না Let's fix this together. I don't wanna fight anymore. Me too. I don't want distance between us. Me too. আমিও না I don't want distance between us. আমি আমাদের মধ্যে দূরত্ব চাই না Me too. I don't want distance between us. Then can we start again? Then can we start again? তাহলে কি আমরা আবার শুরু করতে পারি Then can we start again? Only if you promise to talk instead of shout. Only if you promise to talk instead of shout. যদি তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে চেঁচানোর বদলে কথা বলবে Only if you promise to talk instead of shout. I promise. I'll listen more and react less. I promise. আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি I'll listen more. আমি বেশি শুনবো and react less. কম প্রতিক্রিয়া দেখাবো I promise I'll listen more and react less. Okay, come here. Let's hug it out. Okay, come here. ঠিক আছে, এদিকে আসো. Let's hug it out. চলো আলিঙ্গন করি. Thank you. I miss you. Thank you. ধন্যবাদ. I missed you. আমি তোমাকে খুব মিস করছিলাম. Thank you. I missed you. I missed you too. Let's not fight again. I missed you too. আমিও তোমাকে মিস করছিলাম. Let's not fight again. চলো আর ঝগড়া না করি. I missed you too. Let's not fight it again. এবার আমরা listening practice করব. Let's start. Hey, can we talk? I don't know. I'm still hurt. I understand. I didn't mean to hurt you. Then why did you say those things? I was angry and I lost control. I'm really sorry. You know, your words affect me deeply. I know, and I hate that I did that to you. It felt like you didn't care. I care. I always do. I just didn't show it the right way. So what now? Let's fix this together. I don't want to fight anymore. Me too.
I don't want distance between us. Then can we start again? Only if you promise to talk instead of shout. I promise. I'll listen more and react less. Okay, come here. Let's hug it out. Thank you. I missed you. I missed you too. Let's not fight again.